We maken een reis door het zuiden van een continent in opmars. Afrika verrijst, zeggen ze. Maar hoe dan? En welke verhalen gaan daarachter schuil? 4 landen, 8 verhalen, dwars door Afrika. Op weg door het aardsconservatieve platteland van Zuid-Afrika vernauwt het denken als de weg er naartoe. Van 4-baans naar 2-baans. Hier zijn de dingen simpeler dan in de grote stad. Nergens voel je zo goed het ware conflict hier. Wie heeft meer recht op dit land? De zwarte Zuid-Afrikaan, die hier als eerste was? Of de blanke, die de Europese vooruitgang bracht? De tijd dat die vraag niet gesteld mocht worden omwille van een verzoening tussen de rassen is nu echt voorbij. We don't care whether you are black or white. Let us share the land. Mara re a tseba hore 80% ya lefatshe la mo Afrika Borwa le ka hare ga matsoho a makgowa. That's why re re makgowa tlisang lefatshe hore re tle re phele in peace. Mandela ba mo tshwaretse lefatshe. Chris Hani ba mmolaetse lefatshe. Steve Biko ba mmolaetse lefatshe. And for as long as lefatshe le se le boe ho ra hore ntwe ba bolaetseng yona is not achieved, is not yet uhuru, we must continue with the struggle. The demand for the land is a demand for our identity. The demand for the land is a demand to restore the dignity of an African child. A demand for the land is a demand of our prideness as a nation. We are demanding our land. And if we are going to be killed for demanding this land, let it be. Let us be killed for demanding our land. There will never be another time except now for Africa to rise. Africa must rise. Africa must reclaim what belongs to Africa. So now, hearing you speak about the land, do white farmers have to be scared for Julius Malema? They don't have to be scared. Let's share the land. Let's work together. The white farmers must transfer the skill to our people. And then we work together. No white man should be driven to the sea. We are dating each other now. We have gone beyond issues of color to be relatives. And therefore, even black people will never agree that their relatives must be driven to the sea. White farmers, this is their home, especially Afrikaner farmers. But let us stop greediness. Let us share the land. Let us share the wealth of this country. Then we can live peacefully without any fear. They must be scared now, because those who don't have, one day they will rise and take it forcefully, uncontrollably, in a manner that is not regulated. So we're going to the land of the white farmers. Zwarte ruggens. Are you comfortable going to the farmers? A bit nervous. Why? Well, I don't know what to expect, really, their reaction towards me because I'm black, Honestly, majority of them are still racist, although some may not show it, but it's really hard for them to accept black people, even after 20 years of this new democracy and us having a story to tell. You still feel they're racist? Yes, you still feel it.
as I've said, I don't necessarily want to be biased, but you know when you're not, I can feel when I'm not accepted in the place. Dit is het gebied waar de blanke boer nog steeds heerst. De voortrekkers die in de 17e eeuw helemaal vanuit de Kaap met hun huifkarren, hun bijbels, helemaal naar het noorden van Zuid-Afrika trokken om zich hier te vestigen. En het zijn die bittereinders, zoals ze zichzelf noemen, die ontzettend bang zijn voor het nieuwe Zuid-Afrika. Wilhelm! Hoe gaat het? Hoe gaat het? Ja? Ja, dat is die kamer. Waarom is jou hier nou? Huh? Waarom is jij hier nou? Je was een plaasaanval geweest? Ja. Met die zo die binnenkant van die berg. Hier aan die binnenkant van die berg. En wat heeft met hem gebeurd? Hij was op pad om in te gaan bij zijn huis. Er staan daar 3 karakters voor hem in wacht. Ja. Ik kwam om vallen hem af. En hoe is hij? Ik weet niet, hij is hier niet. Jij gaat nou voor hem kijken. Nee, ik ga niet voor hem kijken. Ons zal de helft naar zijn vrouw te gaan. Als hij naar zijn vrouw begint, dan is naar zijn vrouw. Ons komt met jou in die bakkie. Ik was al eerder in dit dorp in het noorden van Zuid-Afrika. Hoe noordelijker je gaat in dit land, hoe militanter de boer, hoe groter de angst voor de veranderingen. In Zwartruggens willen de boeren maar wat graag laten zien dat die angst niet voor niks is. Dan heb ik dat is onze geheim, ik kan dit niet zijn. Je moet net komen dat ik kan verjoren. Bram. Alles snel, Bram. Hallo, Aangename kennis. Bram, Jenny. ik is van Holland. Nee, ik is van Zuid-Afrika. Ik zie kosten op de kooi. See, you can see there's the knife, there's the blood, Oh jeez. there's the blood. Was here at the gate. So he was attacked right at the gate Yeah. here. He was stopped here to open the gate. While he was opening the gate, the guys Came out of the bush. from that bush. There's still equipment of them lying there. So the guys are from here who attacked him. Yeah. Yeah? You think so? Yep. You think they're from... No, we will go and collect them tonight. Huh? We will go and collect them tonight. All the people is coming to this spot now. We will do the planning. All the farmers. And the cops are on their way. From here on we will do the planning. Whenever, tonight. You're gonna get them. Slowly but surely. That's it. Broad daylight. Another white man's blood been sunk into the ground. I think you want to speak with the cops. Ja, Gaf. Gafa, boys. Bona. Gafa. Kan je het spellen? Kan je het spellen? You're right. Sorry. Waar had je hem geklopt? Achter bij mij. Oh, nee. I will not know.
Het is beter gegaan en dankie. Hoekom ou mense takteer? Hoekom nie jonges nie? Dat het nie guts daarvan. Dis so. Die is brandwille van Nederland, Holland. Ja? Hulle was hier so, ons is op pad Braakloof toe hierdie nou gebeur. Nou kan hulle so Aangenaam eers kennis. dan sien. Ik is Bram. Aangenaam. Hoe gaat het met jou? Ag, hulle staan regtig goed. My hart is net seer omdat hulle is te lafhartig om voor die mense te kom sê hulle wil kwaad doen. Regtig, ons is nog altyd goed vir hulle gewees. Hierdie is buitelanders, dit is nie ons eie mense nie. Hulle is van anders Afrikaans dan. Zimbabwe, ja. My man is baie goed met van Agaloa, hy kan dit baie goed praat. Ja, hoe is jouw man nou? Ek het nou gebel hospitaal toe. Hulle sê die dokter is besig met hom, maar hulle is bekommerd die wond is die waar hom gekap het met die panga. Waar het hem... Hulle het hom hier gekap. Hy's oop hierso van hier af so. Hy gaap heeltemal so en die bloed spuit so uit. Hy het druk verbande opgesit om dit toe te maak, dat die bloed moet minder word. Had jij hem nog gezien? Ja. Ek was binne in die huis besig om te werk. En toe hoor ek die alarm van die bakkie gaan af. En toe ek uitkom na buite toe, want die honde het ook verskriklik te kere gaan. En toe ek uitkom buitekant toe hoor ek hy skreeu. En toe gryp ek my revolver en ek kom uit en ek skiet 2 skote in die lug en dit was lyk my sy behoud gewees. Jouw man gaan leef. Ons glo en ons vertrou die Here sal hom help. Ons glo so. Because this farm was also attacked. Ja. That's attacked. That house has been attacked. That was, and this was where the grandparents have stayed. Your father was killed on Yeah, the farm he as was well. murdered in '95. Yeah. In 95? Yeah. Well, what happened? They came into the house. He stood up to ask them what they were doing. So they shot him. And yeah, took his bakkie and left. So, and that was in January. In March, that 95 came to my house and murdered the servant that was working for us in my house. Where were you at the time? Luckily, I was not there. Then 97, September, they tried again. So I've decided if there's an open space in town, that's why I've bought the house. And Because it's safer to be... yeah, for my wife and my kids, it was safer. Because I'm not always there, we run around. During the day, I'm not there, and during the night, we travel. We're doing patrols and whatever. So they're more safer in town as what they are on the farm side. You or your wife wouldn't want to stay in a place like this? Nope. Out in the open? Nope. I'm still white. I cannot sell my skin color. So, yeah, if I'm black, it could have been another ball game. So I could have been part of it to say land was being stolen from us. Mm-hmm. We have stolen nothing. We've bought what we have. So. So whose land is it? It's the people's land. It's everyone's land. If you're South African, it's your land as much as it's mine. So it's black and white. Yes, everyone. I mean, if you were born and bred here, it's yours. But if you came here in 1652 and took it, then it's definitely not yours. So what do you think
about what Malema says about the land and the sharing of the land and what should happen with it. About that. At some point, that becomes necessary because I don't want this country to sort of like go to the point of becoming another Zimbabwe, where land is forcibly taken from white farmers and stuff like that. But if somebody needs to sit down about these things. As far as you're concerned, they don't have to get off the land. As far as I'm concerned, you know what? Either way, whether they do take your land or some, I think everyone in this matter should come to some sort of like agreement. I think it should be shared, not taken away just like that. I think it should be shared. Sharing is, for me, is a more appropriate word to use. But sharing, again, some people just don't want to share. Ik schreef een boek over dit dorp, waar de misverstanden tussen blank en zwart zo uit de hand liepen dat de dood erop volgde. Dit is de gedenksteen. De Skierlik Four Massacre, de massaslachting van de 4 van Skierlik. Of de racial shooting. Ja, dit is Tsepo, een jongen van 10 jaar oud. Kiritlotse Moepiti, dit is de moeder. Dit is de baby. En dit is de man die in de Oostkaap is begraven. Het is allemaal gebeurd op 14 januari 2008. Toen een blanke boerenzoon, de naam Johan Nel, was 18 jaar oud. Zij is geboren in het jaar dat Mandela werd vrijgelaten. 18 jaar oud, op een maandagochtend, zonder enige reden, het geweer van zijn vader uit de kast haalt. In de pick-up van zijn vader stapt. De boerderij af, het pad afrijdt richting de Krottenwijk, waar allemaal zwarte mijnwerkers wonen. En gewoon in blindeweg op alle zwarte mensen begint te schieten. En daarbij 4 mensen dodelijk verwond en nog eens 8 verwond, maar die hebben het overleefd. Alleen de ironie wil dat de begraafplaats daar, waar alleen maar blanken liggen, dus toch weer afgescheiden is gebleven van de zwarte. Dus de ANC-regering heeft dit monument gegraven en een hek eromheen gezet. Dus zelfs in de dood blijven in dit dorp blank en zwart van elkaar gescheiden. De blanke moordenaar vertelde me later dat hij zijn daad als een verzetstaat zag om witte Zuid-Afrikanen te redden van de ondergang, van de misdaad en de politieke druk de blanken van hun land te verdrijven. Ook al hadden zijn zwarte slachtoffers daar niks mee van doen. Gaat net? Ja, gaat goed en jij? Moses, hoe gaat het? Goed. Ja, lang tijd, ik is hier niet geweest. Ja. Hoe is jij? Ik heb je bijna gezien daar. Ja. In Skierlik. Ja, in Skierlik, maar Skierlik was daar aan die andere kant van die weg. Ja. Wat is gebeurd? Jij is nou hier naartoe gekomen? Ja, dat wordt getrekt hier zo. Ha. Maar jij hebt steenhuizen gekregen. Ja, dat gaat niet. Mijn huis is daaronder. En wie heeft voor jou die huis gegeven? Ik zeg maar, het Nel. Het dier Nel. Ja, Ja. die schutter. Ja, die schieter. Ha. Ja. Wat had hij gedaan? Ja, ik weet niet. Hoe het gebeurde met Nel. Ja. Weet jij nog wat aangegaan had? Want jij was daar die dag. Ik was daar. Ik heb die tent van die ma opgeteld toen Nel weg is. Die tent opgeteld, toen zitten we in een huis. Ja.
Maar die kind was geraakt door hem. Hij was lang gedood. Was gedood. Ja. Hoe voel je nou voor die wit mensen nou, dat het aangegaan is? Na die moord. Hoe voel je voor die wit mensen nou? Ja. Jo, ik kan je recht uit niet zeggen. Is jij bang? Van Je ziet, baie mensen. Al die bezige stelen zo, nee. Die stelen daar bij die plaats. die beesten van die boeren? Ja, van die boeren, nee. Hier die mensen van hier, van Skierlijk, heeft die beesten nee, gestolen? onze, nee, Wie onze. heeft die beesten gestolen? Alle mensen bij daar in Rustenburg. Die stelen die bier. Ja. Nou, jullie dat mensen, dat zijn ons. Ah. Die beesten stelen. Jullie zeggen, jullie hebben dat gedaan. Ja. Jullie stelen die beesten. Stelen die beesten. Maar dat is niet recht, niet. Ja, dus, toen kwam ander zondag, december, die 14. Die zondag, die was een braai zo. Maandag, toen kwam nee. Toen kwam nee. Ja. How's life? Life is so bad. Why? Yeah, because we are corrupt. Who's corrupt? The municipality. Why? Why I went to school but I'm not employed. They're employing people who can't even write my name. But me, I started doing the nice thing. You know me from long, when the Yes. shooting started. Long time. People want to know more than me. People were promised to say after the shooting they will be compensated. Nothing is happening even today. What's the problem? Why are we claiming? Are you the one to give us money back? Me? I'm asking you. No, not me. Not you. But who promised the money? There's a lot of people who promised us money. We were promised that there will be tar roads, yeah. We don't see that. But you got stone houses now. It's just a structure. We're getting water once in 3 weeks. You can't flush. Where must I go and shit? You want me to be rude? You don't have to be rude, Dave. I have to be rude. Huh? I can't even shit in my fucking house. Don't tell me. What is this? What is this? It's smelling. You're even more angry than 5 years ago when I met you first. Why do you stay here? Why I stay here? Yeah, why do you stay here? Because Skillet. it's not Skillet, it's my sister. My sister. Because I was here, my father brought from my father brought me here. I was still a younger boy. I started my schooling here. Where must I go? To a better place. A better place. For me to go out from here, to go to Joburg or in Durban, Cape Town, is very expensive. I'm failing even to go and buy a newspaper from here. Where must I go? We are locked here. Look here, my friend. Let me show you something. This is a farm there. There's a wire. There's a demarcation there. Up to, yeah, finish. From that side up to there, finish. That's where it ends. Where it ends. If I go and fetch firewood from that side, I'm get bopat. Bopat means I'm going to prison. Even I'm going that side, I'm getting bopat. What must I do? I'm locked. You see that bushes? Yes. You never jump there. The white man's gonna show you cock. If you come over the fence? I'm telling you, you're gonna run. If the white man find you there, Why? Because his cattle is there. the cattle are there. The cattle are grazing there. I don't steal, man. Corrie, hoe gaat dit? Bram, baie goed met jou. Goed om jou weer te zien, man. Welkom hier bij Plaats weer. Ja, het goede hek hier. Ja, wat zeg. Kom eens, gaan nader.
Ons tel maar elke dag die beeste. Want hier is maar diefstal in die omgewing en as 'n mens nie daarna kyk nie, dan kan hulle wegraak en dan kom jy dit te laat agter, dan kan jy nie opvolgwerk doen nie. Maar hulle steel vaak die beeste. Ja, hulle vat maar kort vat hulle een of. Ons is toegesluit van binnekant af. Baie dankie. Hekken en grenzen. Dat is wat blanken Afrika gegeven hebben. Voor de komst van de blanken werd het land hier gedeeld met het hele dorp. De groep is belangrijker dan het individu. Ubuntu. Ik ben omdat anderen zijn. Maar de blanken bracht een heel ander idee. Wat van mij is van mij. Kom Anoy. Kom Anoy. Oké, kom. Jy kom ook vas die beeste kop hier. Sak. Papa je dan? Ja, Tana. Ja? Gaan maar. Is dit die klokgooi wat jy nie maak weet watter kant is op nie, hè? Jy moet 'n nuwe gatjie maak nou hierso. Sonder 'n mes gaan nie maklik wees nie. Is jy te bang om te sê jy het 'n mes? Waar is jou mes? Hæ? Kom so, hè? Vang hom met die been. Sjap. Kan hy leef, die koe? Some you win, some you lose. Maar ek dink nie hierdie ene gaan dit maak nie. Ek sal hom nog 'n bietjie probeer, maar ek weet nie. As hy môre nie staan nie, Ja, dan skiet ek hom. How long you been working at the farm? For 1 year. For 1 year. Yeah. And before that? Okay, I come from the Malawi. Oh, you come from Malawi? Yes. And you're working all the way here? I work always here for 1 year. Dis baie buitelanders op die plaas. Baie. Because of all our grants, the Tswanas, the local people, het nie nodig om te werk nie. Hulle gaan mos 'n grant kry vir die kinders, vir die ou mense. En daar's baie bedrog. Lots of fraud so. Die Suid-Afrikaners, hulle is eintlik te duur nou. Ja, nee, hulle is nie te duur nie. We pay them the same. Ja. But the South Afrikaners is not so willing to do the job. Because why must they work on a Sunday if there's enough money under the bed coming from the grants? It's not necessary. And the foreigners don't get that grants. So they must work. They're not such heavy drinkers. In Malawi they don't drink beer? I think they do. Huh? Drink hulle bier? Ja, no, ekskuus bietjie. no. Ekskuus bietjie jou seun. Drink jy? Drink hy? maar hy- Lazarus drink hy? Ek dink hy so nie man, hy's te arm, hy kan nie drink nie. Hierdie Tswanas het te veel geld. Julle drink net. Ons drink nie. Hoorie, gister het julle bietjie gekap. Hoekom julle kap nie vandag nie? Kom. Is dit Sondag? Kap hom bietjie. Kap. Gaan jy daar agter kap bietjie. Ons locals kom en gaan so baie. Daar's baie min wat jy die geskiedenis ken van. Vroeger het hulle op die plaas gebore en daar dood gegaan. Ja. Nou nie meer nie. Hulle travel agter alles aan. Kap. Jy sien ek het jou graf gaan vat. Nou jy's weer Lazarus. Joseph, hy was te lui. Toe het Lazarus die graf gebring. Hæ? Ja. Right, dan gaan ons. Try again. Môre. Op het Zuid-Afrikaanse platteland zit de blanke boer nog steeds voorin. Alsof niets in dit land veranderd is. Maar in de townships broeit de onrust. En klinkt de roep om radicale verandering en een einde aan die oude verhoudingen. Kill!
Power! Power! Where were you when Where were you when Kichi, Kichi, Kichiba! Sibra Kondo, Aloe! Sibra Kondo, Aloe! Sib Kin, Kinawa! Els is in die gesamentlike laaste plek na 'n liderlike 77 vandag. Donaldson het 'n derde ronde 67 gespeel om die dag op 1600 baansyfer af te sluit. Ek meen is wêreldbekend van Kill the Boer, Kill the Farmer. En dit moet vassteek by 'n mens, dit maak jou bekommerd. Hoekom sê hy so iets? Hy sal dit nie net sommer sê om vir sy eie gewin nie, om stemme te werf nie. Hy is 'n haatuitspraak wat hy gee. En dit is hoe ek dit sien. Het jy nooit gedag ek gaan immigreer nie? Ons kan nie immigreer na 'n ander land toe nie. Wat ons hier het is wat ons vir al die jare ons lewe lank voor gewerk het. Ons moet dit gebruik en ons moet dit beskerm na die beste van ons vermoë. So dis ons lewe. Soos wat julle lewe in julle huis met die gevare wat daarmee rondgaan, al is dit nou nie dreigende gevare nie. So lewe ons saam met ons gevaar hier. Ons vat hom soos hy kom. Ons hanteer hom op daardie dag. As dit dan moet gebeur dat dit 'n aktiewe teensetting is, dan doen ons dit. Ons is baie bekommerd om eienaarskap op die land, want met die jong politikuste wat nou dreigemente gaan van grondonteiening, is 'n mens nie seker waar gaan dit eindig nie. As hulle sou in bewind kom en hulle maak 'n wet dat grond moet onteien word, dan uit die aard van die saak is ons bekommerd oor so 'n besluit wat kan geneem word, ja. We normally drive with blue lights. Okay. Oh, but it's not allowed, you mean? No. Okay. Ons ry met wat ons ry, Anna, ons is mos nie skaam daarvoor nie. Ek is besig met al die goed, dat ek vir my spot uit. Waar kry jy hulle? Issue. It's only for visibility. The criminals can see that there's movement in the area. Maybe I can see an eye. Are you serious? Yeah, why not? The criminal's eyes blink as well. It's the same as nature. Yeah, but you're not looking for animals now. No, we're not. If you can see now, what we do is, if you look left and right, if there's somebody that's sitting there in a veld, he's going to duck. So he knows that there's something going on. So that's why it's part of it. When your husband goes out on patrol, then you'll be home alone. Yeah, I will then be alone at home, but I'm not afraid, and I can use a weapon. And You have a pistol, yes, do you? yeah, Even on you now? no. But you have a pistol. I do have, yeah. You? Me? Carrying a weapon? I do, yeah. Show me. Yes, sir. Is that allowed? Is Can it you? allowed? Yeah. Yeah. Not in my country. Why not? Well, you can't carry weapons in. Yeah, but your country is safe. So, I'm sure in your country you don't have to do patrols in the night. No. Dink graag. Iemand lig van af. Tony lig van af. Do you think it's just crime? Nope. I say it's political motivated. What do you mean it's political motivated? They want our land. That's why they want to scare us, so that we have to move. And
if it was only for theft, at the end of the day, it's no ways that I will wait for you if I want to steal something in your house. I will not wait for you until you are back. What happens here is they will break into the house, wait for the people, and you know the sad thing is most of the times they do it when you are in church. And come back from church, you're comfortable, you're relaxed, everything. And they wait for you. Shoot the man and then rape the woman. So, come on, that's not theft. Burning with hot water and cooking oil and irons, that's not necessary if you just want some money or cell phones or TVs. You can do it without that harm. My ouers het van kleins af seker gemaak dat ons weet hoe om met 'n vuurwapen te werk. Ek jag ook graag, so as ek nie met die pistool gaan regkom nie, sal ek ten minste met die triptoeie regkom. So dit is ek geniet dit om met 'n vuurwapen te werk. Ek het dit nog nooit op 'n mens gerig nie, maar ek dink in die omstandighede sal mens dit kan doen as dit sou nodig wees. Maar ons gaan skiet gereeld teiken en ek kan 'n bok in die hardloop skiet, so ek sal seker daarom regkom. Ek het met die idee van die reënboognasie groot geword. Ek het saam met die tuinjong se kinders gespeel en groot geword. Dit het later het die wraak daarvan het ek gewoond geraak aan. Maar ek dink dit gaan maar baie oor hoe jy groot geword het. En as jy ek kan nie onthou wie dit was wat dit gesê het nie. Ek dink is Nelson Mandela wat gesê het, jy word nie gebore deur mense en haat dadelik mense nie, jy word dit geleer. So jy kan net so maklik leer om mense lief te hê. So ek dink dit verskil van huis tot huis en van mens tot mens hoe jy oor jou medemens voel. Toe ek op universiteit was, het ek heelwat swart vriende gehad en ek het nog kontak met sommige van hulle, maar dit is nie die kultuur dink ek verskil. Ek dink hier is meer 'n skeiding weens die kultuurverskil as kleurverskil. Dit is nie so en ek sou myself nie as 'n rasis beskou nie. So, maar ek het nie, dit is omstandighede wat 'n mens daartoe bly dat 'n mens meestal blanke vriende in die omgewing het. Do you believe that there's still a place for the whites in South Africa? I think so. If you look at Africa do have one rule, and that's the survival of the fittest. And I can tell you, we will not disappear. We will stay. If there must be blood, there must be blood. Can I ask you, I mean, apartheid was also a violent period. So isn't it, I mean, aren't you harvesting what you planted? Say so. Well, I mean... No. That's part of the history. Everybody likes to talk about. When we came in here 300 odd years ago, there was bugger all in South Africa. Nothing. Not even a wheel. If there was a wheel or a wheelbarrow in South Africa, it would have changed the situation. But there was not even a wheel that was invented in South Africa. So, history. We are not scared about it. We have built up this country in 400 years. And they have running it down in 20 years. Sorry. Take north up. What's left in the north? Nothing. You've been in the north. You mean Zimbabwe? Everywhere. Go up north. It was rich countries. What's left? Poverty. If you are an African, you would love other people, irrespective of their race, color, you know, and their language. You would actually get along with one another because Africa is such a huge continent, so much minerals and so much to give and so many people from different walks of life. So if you're gonna proudly call yourself an African, you might as well, you know,
show why you are African. And be nice to Africans. Yeah, and just be nice to other Africans and live with them in harmony. You know, instead of studying civil wars and all sorts of stuff. There's still a lot to be done. You know, not enough has been done to build social cohesion in this country. You know, we still live in our own little territories and want to protect ourselves, you know, from each other. And it's really ridiculous in my point of view, but there's still a long way to go. Years of imprisonment could not stamp out our determination to be free. This is the start of the Civil War. The Civil War is on. I was involved in many of the killings. In die voertuig. Dis hoekom so blaf. En blaf hulle slechts met zwart mensen? Nee. Alger. Almal. Ja. En dis die skoen wat hy aangehad het. En dis in die hospitaal waar hy gelê het. En daar's die been. En daar so, soos wat hulle hom oopgekap het. Dat is van die bijl bij de sla. Maar dit is 'n baie groot ervaring, hoor. Ek sal vir jou sê, iemand wat dit nog nie deurgemaak het nie, kan nie dink wat 'n mens deurgaan op daai oomblik nie. Hoe voel jy nou hier op die plaas? Onrustig, jy weet, maar in elk geval, ons het daarom nou onsself probeer beveilig. Ons het alarmstelsel nou in die huis gesit wat ons nooit gehad het nie. So as ene hier in die huis probeer inkom, dan gaan die alarmstelsel afgaan. Nou ja, jy is maar die hele tyd, jy moet maar die hele tyd oor jou skouer roer as jy nou loop. En so, nou ja, ek kan nou nie meer ver loop en so aan nie. Mense is maar skrikkerig. Jy is maar skrikkerig, jy weet maar. Jy is paraat. Wat is nou jullie plan? Gaan jullie hier bly op die plaas? Ja, nee, nooit. Dat sal nooit hier weggaan nie. Weet die plaas is al van 1917 af in die familie. So dit is 'n baie lang tyd wat die plaas nou saam met hulle kom. Nee, ons gaan nie trek nie. Waar sal ons heen gaan? Waar? In die dorp is dieselfde. Hulle roof die mense in die dorp. Maak die mense in die dorp dood. Nou? Waarheen gaan jy vlug? Ek is nie in 'n hospitaal gebore. Dis op die plaas is ek gebore. En ek gaan hier begrawe word. Ja, wat? Elke keer als ik die blanke boeren in Zuid-Afrika bezoek, dan word ik eigenlijk overvallen door twee gevoelens. De een is toch stille bewondering, want je zult hier maar wonen achter zo'n hek. Op een boerderij, al dat gras om je heen. Het idee dat alles daarbuiten potentieel gevaarlijk is, levensbedreigend. En van de andere kant is het ook zo ongelooflijk deprimerend allemaal. Die boeren die vasthouden aan een idee van eeuwen geleden. Dat ze het uitverkoren volk zijn. Met de hand op de Bijbel, op de huifkaar. Het noorden van Zuid-Afrika trokken als de voortrekkers. En dan hier maar blijven. En terwijl je aan alles voelt in de gesprekken met hun, dat hun toekomst ver achter zich ligt. Dat dit het einde is van een tijdperk. Thank you for watching. If you like this, please check here for the next episode or for other recommended series. And don't forget to subscribe if you want updates on upcoming new travel series.